42 October number 2122. So here they were saying the compound T is an isomer. Okay, it's isomer. Okay, ওরা একটা তোমাকে একটা skeleton structure দিছে, ঠিক আছে? So ওরা বলছে name T. So write the name. So why this one is wrong and this is right? কেন তুমি এটাকে এইভাবে নেবে? এখানে রং কী হয়েছে? এখানে আমি নিচ্ছি এইটা আর এইটা দুটো কম্পাউন্ড আর দুটোর মধ্যে কী ফর্ম আসছে? মিথাইল ফর্ম আসছে। ওকে, বাট দিস ইজ রং। এ শিখবে, ঠিক আছে? এটা শুড বি দিস ওয়ে। একটা হচ্ছে এখানে কার্বন সি, দেন কার্বন সি এর মধ্যে মিথাইল একটা ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে? দেন ডাবল বন্ড ফর্ম হয়েছে। ওকে, এরকম এটা এখানে সি ফর্ম হয়েছে, এখানে যেটা সি সরি এখানে একটা সি ফর্ম হয়েছে, এখানে আরেকটা সি যেটা ফর্ম হয়েছে এটার সাথে ডাবল বন্ড, মানে এটার সাথে মিথাইল, ঠিক আছে? দেন এখানে আরেকটা স্ট্রেট লাইন, এখানে আটটা সি, রাইট? তো ওর সাথেও মিথাইল ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে? তারপর আটটা হচ্ছে এখানে সি। সো এটা হচ্ছে এরকম, মানে এটা হচ্ছে এরকম সিস্ট্রাস আইসোমার, মানে সেটা এটাকে তুমি এভাবেও করতে পারো, আবার তুমি এটাকে মানে এটা ওরকম ফর্ম হয়েছে, মানে ট্রাস্টের মতো ফর্ম হয়েছে। ওকে, সো আমার তো এটা ইজি লাগছে, মানে আমার তো লাগছে এটা সিস্ট, তাই আমার তো লাগছে দোটা মানে একই সাইডে। ওকে, আর তুমি এটাকে এভাবেও করতে পারো, এটাকে এদিকে দিতে পারো, এটাকে এইচটা এদিকে ড্র করিয়ে সি এইচটাকে এদিকে করতে পারো, ঠিক আছে? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দিস ইজ রাইট। এটাই নিও, ঠিক আছে? এটাকে সিস্ট মনে করিও, ঠিক আছে? কারণ এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো দিস ক্যান বি। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই ওর নেম কি 2 3 কেন 1 2 মধ্যে দেন 3 মধ্যে, তো 2 3 ডাইমিটাইল কেন দুটা মিটাইল, তো 1 2 3 4 কটা কার্বন? 4টা কার্বন। তো বি টু ইন কেন মাঝখানে হচ্ছে 2 কেন দিছে? কেন দিছে 1 2 মধ্যে হচ্ছে ডাবল বন্ড, ঠিক আছে? এই জন্য এখন বলছে ড্র দ্য স্কেলিটন ফর্মুলা অফ দ্য স্ট্রাকচারাল আইসোমার অফ টি। বসে একটা স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা করতে, মানে স্ট্রাকচারাল একটা মানে ফর্মুলা করতে বসে এইটা এই টি এর, ঠিক আছে? দ্যাট শো সিস্ট আইসোমার, মানে এটা সিস্ট আইসোমার শো করছে না, এটা সিস্টও হতে পারে ট্রাস্টও হতে পারে, ঠিক আছে? সিস্টে এভাবে হয়েছে, ট্রাস্টটা কীভাবে হবে? আচ্ছা, একই জিনিস বাস শুধু পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মানে এটা আগে উপরে ছিল, এখন এই দুটাকে আমি নিচে করে দিছি, ঠিক আছে? এটা আগে উপরে ছিল, আমি তোমাটাকে এখন নিচে করে দিছি। সো এইটা উপরে, এই দুটো উপরে থাকলে এটা কী হয়? সিস্ট, অ্যান্ড এই দুটোর নিচে থাকলে এটা হবে ট্রাস, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই এখানে সিস্ট ট্রাসের কী বলে এটা স্ট্রাকচার ফর্ম করছে। তো অবশ্যই এই সিস্ট ট্রাসের আমাদেরকে স্ক্যালিটন ফর্মুলা করে দাও, ঠিক আছে? তো ইউ ক্যান ডু দিস, or তুমি এটাও করতে পারো। লেট মি শো ইউ। তুমি এখান থেকে যে কোনো একটা করতে পারো, এটা করতে পারো, নাহলে এইটা করতে পারো, নাহলে এইটা করতে পারো, এইটা করতে পারো, সবগুলো আনসার রাইট, ঠিক আছে? ওকে, this one I don't know. Okay, draw a diagram that shows orbital that represent that pi bond is also present in T. Pi bond is also present in T. This I don't know. State the hybridization of two carbon atom between two carbon atom between which the pi atom form. হাইব্রিডাইজেশন ফর্ম করতে বসে হাইব্রিডাইজেশন এগুলো, ঠিক আছে? তো অবশ্যই 2 কার্বনের মাঝখানে যেটা ফর্ম হয়েছে, মানে দেখতে পাচ্ছ এটা কী ফর্ম হয়েছে? এটা ডাবল বন্ড, রাইট? সো দেয়ার উইল বি
1 sigma 1 pi. সো দেখো এখানে কী বলছে, সিঙ্গেল বন্ড থাকলে এটা sp3 হবে, ডাবল বন্ড হলে শিখবে। সিঙ্গেল বন্ড হলে sp3, ডাবল বন্ড যেমন অ্যালকিন এটা হলে দেন sp2, আর ট্রিপল বন্ড হলে যেগুলো ট্রিপল বন্ড হয়, যেগুলো কী বলে এটা নাইট্রোজেনের মধ্যে ট্রিপল বন্ড আছে, অ্যান্ড দেন কার্বন অক্সাইডের মধ্যে ট্রিপল বন্ড আছে। সো এগুলোর হাইব্রিডাইজেশন কী হবে, sp শুধু, ঠিক আছে। সো এখানে হাইব্রিডাইজেশন ডাবল বন্ড, তাই এটা কী হবে, এটা হবে sp2, ঠিক আছে। ওকে, the reaction, okay, let's see this one. Whether the reaction scheme started কোথায়, with T is shown, এখানে এটা T shown করছে, মানে T সাথে ওরা কি রিয়াকশন করে ওরা একটা কিছু বানাচ্ছে, রাইট। সো এখানে ক্যাটালিস্ট দিছে, ইস নোন, ইটস নলেজ, ইট ইস নলেজ অফ what could mechanism of this reaction not require. Okay, give the region that give a region and the condition for reaction 1. So let's see reaction 1 এর মধ্যে কি হচ্ছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে অ্যালকিন ব্রেক হয়ে অ্যালকোহল হয়ে গেছে দুটা। সো কোন রিয়াকশনের মধ্যে অ্যালকিন ব্রেক হয়ে দুটা অ্যালকোহল হয়, এটা হচ্ছে KMnO4 কোল ডাইলিউট অ্যাসিডিফাইড KMnO4 হবে এটা, ঠিক আছে। সো কোল ডাইলিউট অ্যাসিডিফাইড KMnO4, এখানে আমি অ্যাসিডিফাইড লিখি নেই, ইটস ওকে, লেট মি রাইট ইট। ওকে, cold dilute acidified KMnO4 which will turn this double bond into double di-alcohol. Okay, so এখানে তোমরা ফর এক্সাম্পল এটা তো দেয়নি, সো হাউ ইউ উইল নো এটাকে কী করতেছে বলো তো। এখানে রিয়াকশনটা ব্রেক করে এখানে কী ফর্ম করছে ওরা, এখানে একটা ওরা কিটন ফর্ম করছে আই থিঙ্ক, অ্যান্ড অ্যালকোহলকে ব্রেক করে দিয়েছে। সো হোয়াট ইট ক্যান বি, this one, there's something that's happening. First we have to understand কিভাবে ওরা বন্ডটাকে ফর্ম করছে, রাইট। we have to know কিভাবে বন্ড ফর্ম করছে। let me see. Okay, so এখানের মধ্যে this is C, এখানে C বন্ড হয়েছে লাইক সেম লাইক দিস ওয়ান, আমরা জানি এটা C বন্ড হয়েছে, দেন এখানে আরেকটা C আছে যেটার সাথে মিথাইল অ্যাটাচ করছে। সো সেম থিং আমরা ইউজ করব। এখানে একটা C বন্ড, ওকে, অ্যান্ড দেন এখানে আরেকটা যেটা C বন্ড আছে, এখানে আরেকটা যেটা C বন্ড আছে এটার সাথে কি অ্যাটাচ, এটার সাথে মিথাইল অ্যাটাচ and alcohol attach. Okay, so এখানে আবারও এরকম দিছে লাইন যেখানে মধ্যে আবারও C and methyl attach and alcohol attach, রাইট। তারপর এখানে আরেকটা আছে যেটার মধ্যে আছে only C3 মানে ফুল বন্ড, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আমাদের এটা। সো এটাকে ব্রেক করিয়ে কী ফর্ম করছে, এটাকে ব্রেক করিয়েও অ্যালকোহল মানে কিটন ফর্ম করছে, রাইট। So let's see CH3, এটা CH3, and then এখানে আরেকটা CH আছে যেটার মধ্যে মিথাইল ফর্ম হয়েছে দুটো আই থিঙ্ক, ওকে, মিথাইল দুটো ফর্ম হয়েছে, অ্যান্ড দেন এখানে আরেকটা C ফর্ম হয়েছে যেখানে কিটন ফর্ম হয়েছে, তারপর এখানে আরেকটা C ফর্ম হয়েছে, C বন্ড ফর্ম হয়েছে। ওকে, সো এটা কি রিয়াকশন হতে পারে যেটার মধ্যে অ্যালকোহলকে, একটা তো আমি বুঝতে পারছি এটা অক্সিডাইজ, ইটস এ রেডিউসিং হচ্ছে, ঠিক আছে। ইটস এ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, ইটস এ রেডিউসিং হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা কি হতে পারে, ওকে, ইটস এ সামথিং রিয়াকশন যেটা হচ্ছে মেবি মোর দেন লাইক তুমি যদি এটা এখানে তুমি শিখবে না,
উইল লার্ন ফার্দার মোর যখন তুমি কেমিস্ট্রি নেবে মোর, তো এখানে শিখাবে তোমাকে। এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট, যেটার মধ্যে অ্যালকোহল ব্রেক করে অ্যালকিন হয়ে গেছে, অ্যান্ড এটা তো জানো অ্যালকোহল ব্রেক হয়ে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ব্রেক হয়ে কিটোন হয়েছে। এটা তো রিডাকশন আমরা জানি, ঠিক আছে। So let's see another paper in the keyboard. State and explain how 2,4-DMP DNPH can be used to detect the presence of V as key as product of reaction 2. এখন কিভাবে DMPH দিয়ে how you will know, okay, how you will notice that এটা V প্রোডাক্ট ওটা করছে। সো কী বলে এটা, মেবি সামথিং, ওকে, হ্যাঁ, 2,4-DMPH react with CC double bond which is carbonyl. So এটা কার্বোনাইল সে রিয়েক্ট করে, কার্বোনাইল বন্ড সে রিয়েক্ট করে which is carbonyl লিখছেন, ঠিক আছে। and it will give how you will know, you will see by the observation, you will know, you will detect, okay. So it will give orange precipitate. What it will give orange precipitate. এগুলো হচ্ছে রেঞ্জ টাইপ অফ থিংস, এগুলো তুমি শিখলে ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য গ্রাফস, ওকে। তো তুমি এখান থেকে শিখতে পারো এটা, মানে CO বন্ড কত রেঞ্জে হতে পারে, C ডাবল বন্ড কত রেঞ্জে হতে পারে, এগুলো রেঞ্জগুলো। So V is used in a wide range of organic reaction. Okay, some reaction of V are shown. V কতগুলো রিয়াকশন শো করছে, মানে ভিটাকে অনেক রকমের রিয়াকশন করে অনেক কিছু করা যাবে, ঠিক আছে। So V and W are colorless. And soluble in water, মানে dissolve হয়ে যায় in water, okay. State what would you observe in reaction 3, কি observe করবে reaction 3 মধ্যে। So what is reaction 3? So reaction 3 কি হচ্ছে, let's see. আমার যতটুকু আছে reaction 3 is a ester, okay, how it's forming is ketone যখন অ্যালকাইল অ্যাকুয়াস আয়োডিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে। সো এটা কিটোন কীভাবে দিচ্ছে, মানে ইস্টার কীভাবে করছে, সরি মাই মিস্টেক হিয়ার, ওখানে লেখছে মাইনাস, মানে এখানে আরেকটা কিছু আছে, ঠিক আছে। দেখবে এটা এরকম ডাবল যদি ও দেয়, দেখবে এখানে কী ফর্ম হচ্ছে, এখানে মাইনাস দিছে, মানে এখানে NA ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে। ওয়ের এটা সে রিয়েক্ট করে, দ্যাটস ওয়াই আই এম কনফিউজ, কেন এটা সে রিয়েক্ট করে কোনোদিন তো ইস্টার দেবে না, ওকে। সো এখানে ওরা মাইনাস দিছে, ইউ হ্যাভ টু নো এখানে মানে কোনো একটা কি কোনো একটা মেটাল ফর্ম হয়েছে, ইট ক্যান বি ক্যালসিয়াম মেটাল, সোডিয়াম মেটাল, অ্যানি মেটাল ফর্ম হচ্ছে। তো ওরা তোমাকে বলছে না স্পেসিফিকলি কোন মেটাল ফর্ম হচ্ছে, দ্যাটস ওরা মাইনাস দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো রিয়াকশন কি সিম্পল ইয়েলো প্রেসিপিটেটই হবে। Okay, reaction 3 is redox reaction. Identify which of the reactant is reduced in this reaction. So 3 মধ্যে কি জিনিসটা রিডিউস হয়েছে, এটা হচ্ছে আয়োডিন, এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আয়োডিন, ওকে। you should learn this, কি রিডিউস হয়েছে, আয়োডিন রিডিউস হয়েছে, ওকে। Okay, construct an equation for reaction 4, মানে একটা রিয়াকশন 4 এর ইকুয়েশন বসে দিতে বসে ইউজিং কে ইউজ করে এটা করতে বসে, ঠিক আছে। সো লেটস সি, তো আমাদের রিয়াকশন 4টা কি, হোয়াটস আওয়ার রিয়াকশন 4? Okay, ketone is changing into alcohol, okay. It is secondary ketone, how it is changing into it is secondary ketone changing into alcohol, কিভাবে reduction. So how many H you should use, 2H, or মানে ব্যালেন্সিং করছে, এটি কটা H ইউজ করে ওরা কিটোনটাকে অ্যালকোহল চেঞ্জ করছে। অ্যাজ ইউ নো, তুমি এটা যদি ইউ উইল লার্ন দ্য নোট, তুমি এখানে দেখবে কীভাবে ওরা মানে কী বলে এটা কিটোনটাকে H ইউজ করে ওরা মানে কী বলে এটাকে অ্যালকোহল চেঞ্জ করছে, ঠিক আছে। তারপর ব্যালেন্সিং করবে কটা H লাগবে এখানে, ঠিক আছে।
ওকে, এখন বলছে এক্স ইজ পিকচার অফ অপটিক্যাল আইসোমার, ড্র টু অপটিক্যাল আইসোমার। টু অপটিক্যাল আইসোমার বললে ইউল নট ড্র ইন দিস ওয়ে, একটা এরকম দেখছি আটটা এরকম লাগবে না। তোমার থেকে টু অপটিক্যাল আইসোমার বললে, অপটিক্যাল আইসোমার বেশি মানে সামটাইম ইটস আস্ক ফর দিস টাইপ অফ থিংস, ওকে। ডিমেনশন টাইপ অফ আইসোমার তোমাকে ড্র করতে হবে, ঠিক আছে। সো তুমি এটাকে এইভাবে ড্র করছো, যেভাবে ড্র করো না কেন এইভাবে ড্র করছো, সামথিং এলসভাবে ড্র করছো। সো তোমার থেকে এগুলোকে অপোজিট সাইডে নিতে হবে, ঠিক আছে। কি নিতে হবে? অপোজিট সাইড। ওয়ার ইজ দ্য এইচ হিয়ার? ওকে, এটা এইচ, ওকে। অপোজিট সাইডে নিতে হবে, মানে এটাকে যদি তুমি এদিকে ড্র করছো ওটা এদিকে তবে দেন মানে অপোজিট করতে হবে সবগুলো, ঠিক আছে। এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা CH3 হবে, তাহলে এটা CH3 হয়ে যাবে, ওকে। Okay, now we say both optical isomer of K can be dehydrated to form single Y. The single Y will dehydrate the single Y. Have give the region and the condition for reaction 5. Reaction 5 মধ্যে কি হচ্ছে? Let's see. Alcohol dehydration হচ্ছে, তো dehydration এ আমাদের কি কন্ডিশন and কি রিজন ইউজ করা হয়? একটা ইউজ করবে what you will use, আর ইউজ করবে alcohol aluminum oxide plus heat under reflect, or you can use concentration of H2SO4 plus heat under reflect, okay। আমি এখানে লিখছি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড হিট আন্ডার রিফ্লেক্ট, যে কোনো একটা লিখতে পারো তুমি, ঠিক আছে। তো বলছি এখন ওয়াই, ওকে, ওয়াই ক্যান ফর্ম অ্যান addition পলিমার জেড, ওকে। ওয়াই একটা অ্যাডিশন পলিমার জেড ফর্ম করতে পারে। সো হোয়াট ইজ 1 ইউনিট মানে সে 2 কার্বন হবে, ঠিক আছে। 2 ইউনিট হলে মানে 4 কার্বন, ঠিক আছে। সো লেটস সি আমরা এটাকে কীভাবে আমরা ওটা করবো, ঠিক আছে। ওয়াই ইজ হোয়াট, ওকে, ডিহাইড্রেশন মানে অ্যালকোহলকে ব্রেক করে কার্বন মানে কী বলে অ্যালকিন ফর্ম করছে, রাইট। সো সি যখন অ্যালকিন ফর্ম করছে, হাউ ইট উইল ফর্ম? সো লেটস সি, আমরা এখানেই দেখি, এখানে CH, রাইট। সো CH, এখানে আরেকটা সি ওয়ের এখানে ডাবল বন্ড ফর্ম হয়েছে সি, ওকে। এখানে একটা সি ফর্ম হয়েছে, রাইট। সো এখানে আরেকটা সির মধ্যে অ্যালকোহল ফর্ম হয়েছে, এখানে আরেকটা এইচ আছে, ওকে। অ্যান্ড দেন হিয়ার ইজ আনাদার সি। তো এই সিটাকে ব্রেক করে ডাবল বন্ড ফর্ম হবে, রাইট। ওকে, সরি, ওরা তো এখানে দেখা দিছে, এখানে সি, ওকে, এখানে CH, সো এখানে আরেকটা সি, সো এখানে CH, অ্যান্ড দেন এখানে একটা সি, অ্যান্ড দেন এখানে একটা সি, মানে এখানে ডাবল বন্ড যেটা ব্রেক করিয়ে যেটা সি ফর্ম হয়েছে, ওকে। এখানে 2C আই থিঙ্কস, আর এখানে 1C, ওকে। সো এই জন্যে আমরা আমাদের ফর্মুলাটা কীরকম, ওকে, এই ফর্মুলাটা আমাদের এরকম C3 দেন সি ওয়ের C3 2 আর ফর্ম, ওকে, দুইটা ফর্ম করছে। দেন ডাবল বন্ড, এখানে H ইকুয়াল টু ডাবল বন্ড, এখানে 2H, ওকে। সো সো দুইটা এইচটাকে ব্রেক করছে, রাইট। দুইটা এইচটাকে দেখছো, দুইটা এইচটাকে ব্রেক করে সিসি এইচের জায়গায় রাখছে, এখানে আরেকটা এইচ, এখানে এইচ করছে, সি তো এটা আছে এখানে, হিয়ার ইটস দেয়ার, অ্যান্ড দিস ইজ অলসো দেয়ার, এখানে where is another two লিখতে পারবো না maybe to write in this way. Okay, reaction 6 does not proceed quickly at room temperature. So that's why this case. So that's why this is the case. So can 6 ko amader polymerization. So what do you need? High activation energy লাগবে, তো শিখবে এটা, high activation energy লাগবে।
এখানে দেখো ওরা কি বলছে, compound B is a liquid with a fruity smell. Okay, the reaction scheme shows how B can be made. B কিভাবে মেড হয়েছে from alcohol, ঠিক আছে, অ্যালকোহল তে B কিভাবে মেড হয়েছে। ওকে, তো বলছে reaction 1 is an oxidation reaction. Okay, give a reason and the condition required for বি রিয়াকশন 1। এগুলো ভালো করে শিখলে, নোট ভালো করে শিখলে ইউ উইল বি এবল টু ডু অল অফ দিস। এগুলো সেমই বেস অন নোট, ঠিক আছে, এগুলো সবগুলো নোটের মধ্যেই আছে, ঠিক আছে। এখানে নাথিং ইউ হ্যাভ টু লার্ন, নাথিং ইউ হ্যাভ টু লাইক এক্সট্রা থিং, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ব্রেন, মানে সবগুলো নোটের মধ্যে আছে, ইউ উইল সি ফ্রম দ্য নোট। ওকে, সো এখানে বলছে রিয়াকশন, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য এলিমেন্ট লাইক দ্য অ্যাটম হোয়াট দে আর চেঞ্জিং, দ্য স্ট্রাকচার কী চেঞ্জ করতেছে ওরা, ঠিক আছে। সো এখানে দেখো এখানে অ্যালকোহল চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওকে, অ্যালকোহলই থাকছে, রাইট। সো আই থিঙ্ক সো এখানে ওয়েট করিয়ে দেন দে ফর্ম কিটোন। আই থিঙ্ক ইটস নট কিটোন, আই থিঙ্ক সো ইটস কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, yeah, maybe carboxylic acid. With carboxylic acid, সো এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হয়েছে। এটা আমরা বলতে পারবো না, এটাকে আমরা আমাদের অ্যালডিহাইড ফর্ম হয়েছে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হয়েছে। সো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হলে, সো দিস ওয়ান ওয়াজ প্রাইমারি অ্যালকোহল, ঠিক আছে, প্রাইমারি অ্যালকোহল বলে এর জন্য এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হয়েছে। ওকে, সো হোয়াট দ্য রিজন, ইটস K2Cr2O7 হিট আন্ডার রিফ্লেক্ট। তো এটা কী দেবে, আই থিঙ্ক সো এটা গ্রিন সলিউশন, অরেঞ্জ সলিউশন টার্ন ইন্টু গ্রিন, আই থিঙ্ক। সো এখানে অবজারভেশনে বলা নেই, সো আমরা অবজারভেশন লিখে নিই। ওকে, অবশ্যই এখন কনস্ট্রাক্ট অ্যান্ড ইকুয়েশন ফর রিয়াকশন 1। সো রিয়াকশন 1-এর জন্য আমাদেরকে ইকুয়েশন করতে বলছে, ওয়ের হাউ ইটস ফর্মিং, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কীভাবে ফর্ম হচ্ছে, বাই ইউজিং what, using O, represent O oxygen, okay, oxidizing agent. So এটাও তুমি নোটে পাবে, এগুলো সবগুলো নোটেই আছে। সো ওয়ের O is reacting, how many O react and form, সো বেসিক্যালি এটা 2 O লেখছে। সো ব্যালেন্সিং, তুমি ব্যালেন্স করবে জিনিসটা, ঠিক আছে। সো ঠিক আছে, সেম জিনিস, ইউ উইল সি হাউ মেনি কার্বন, 2 কার্বন, সো হাউ মেনি ও শুড বি, দের 2 হবে, কেন ও এখানে চেঞ্জ করে অ্যাসিড হচ্ছে, রাইট। তো প্লাস ওয়াটার ফর্ম হয়, প্লাস ওয়াটার ফর্ম, অ্যালডিহাইডের জন্য প্লাস ওয়াটার ফর্ম হবে, কিটোনের জন্য প্লাস ওয়াটার, যখন অ্যালকোহল যখন চেঞ্জ ইন্টু দিস থিংস। ওকে, এখন বলছে দ্য টাইপ অফ রিয়াকশন দ্যাট আকার ইন রিয়াকশন 2। রিয়াকশন 2-র মধ্যে কী জিনিস আকার হচ্ছে, ওকে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিয়েক্ট, এটা কী হচ্ছে, সাবস্টিটিউশন কেন, এখানের মধ্যে হ্যালোজেন অ্যালকেন অ্যাড হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন কেন, হ্যালোজেন অ্যালকেন অ্যাড হয়ে গেছে, সো ইট শুড বি নিউরোফিলিক সাবস্টিটিউশন। Okay, most of the people আমরা confused হয়ে যায়, why free radical substitution কেন না, why it's only substitution, ঠিক আছে। free radical substitution only happen where, only alkane, যদি অ্যালকেনের মধ্যে তুমি চেঞ্জ হয়ে বিআর হয়েছে তাহলে এটা ফ্রি রিডাক্টাল সাবস্টিটিউশন হবে। যদি কার্বনাইল হয়, আদার স্টাফ হয়, এখানে যদি বিআর ফর্ম হয়, মানে হ্যালোজেন অ্যালকেন ফর্ম হয়, দেন ইটস সাবস্টিটিউশন। ওকে, why not neurophilic substitution? নিউরোফিলিক সাবস্টিটিউশন কী করে, নিউরোফিলিক সাবস্টিটিউশন কী করে, ওরা বিআরকে ব্রেক করে সামথিং এলস ফর্ম করবে, ঠিক আছে, বিআরটাকে ব্রেক করবে, হ্যালোজেন অ্যালকেনকে ব্রেক করে ওরা সামথিং এল ফর্ম করবে, ঠিক আছে। সো দিস ব্রেক, ওরা ব্রেক করে অ্যালকোহল ওর সামথিং ফর্ম করবে, ঠিক আছে। সো এখানে কী করতেছে ওরা, এখানে ওরা বিআর ফর্ম করতেছে, উইচ ইজ সাবস্টিটিউশন। এটা রিমেম্বার রাখবে যখন, ওয়াই নট ফ্রি রিডাক্টাল সাবস্টিটিউশন, বিকজ এটা ওনলি হ্যাপেন ইন ওয়ের, এটা ওনলি হ্যাপেন ইন অ্যালকেন,
অ্যালকেনের মধ্যে হ্যাপেন করবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ওয়াই নট নিউরোফিলিক সাবস্টিটিউশন ব্রেক করে হ্যালোজেন অ্যালকেনকে, মানে BR CL এগুলোকে ব্রেক করে সামথিং এলস ফর্ম করে। মানে ও যদি এটা বিআর, মানে এটা যদি বিআর হয়ে এটা যদি বিআর হয়ে এটা যদি বিআর হতো, এটাকে ব্রেক করে যদি অ্যাসিড ফর্ম হতো তাহলে এটা নিউরোফিলিক সাবস্টিটিউশন হতো। কিন্তু এটা আসতে অ্যাসিড হ্যালোজেন অ্যালকেন ফর্ম করছে, বুঝছো? অ্যাসিডই নিজেই ফর্ম করছে একটা বিআর, মানে BR CR বলো যেটা, তো দ্যাটস কল সাবস্টিটিউশন। এগুলো লিখবে, ঠিক আছে। So এখানে হচ্ছে H2SO4 act as a homogeneous catalyst. What is meant by homogeneous catalyst? Why describe as a, because homogeneous catalyst is the same the phase as reactor, মানে কি বলে এটা, হোমোজেনিয়াস ক্যাটালিস্ট কি, মানে যদি এটা লিকুইড থাকে লিকুইডই থাকবে। সামটাইম আমরা রিয়েক্ট করি, মানে আমরা রিয়াকশন কেমিক্যালের মধ্যে রিয়াকশন করি, সামটাইম লিকুইডটা সলিড হয়ে যায়, সামটাইম সলিডটা আবার লিকুইড হয়ে যায়। তো হোমোজেনিয়াস কি, হোমোজেনিয়াসের লিকুইডই থাকবে রিয়াকশনের মধ্যে, ঠিক আছে। প্রোডাক্টও ইকুয়েশন কী থাকবে, লিকুইড থাকবে, রিয়াকশনটাও লিকুইড থাকবে, প্রোডাক্টও সলিড থাকবে, রিয়াকশনটা সলিড থাকবে। হিট্রোজেনিয়াস ক্যাটালিস্ট কি, হিট্রোজেনিয়াস মিনস যদি লিকুইডটা যদি মানে রিয়াক্টেন্টটা যদি লিকুইড থাকে প্রোডাক্টটা হবে সলিড, যদি রিয়াক্টেন্টটা যদি সলিড হয় প্রোডাক্টটা হবে লিকুইড, এরকম মানে অপোজিট। এটা হচ্ছে দ্য রেঞ্জ টাইপের কোয়েশ্চেন, রেঞ্জ টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো ইউ ক্যান লার্ন, ওকে। Okay, some of the reactions C are shown. Okay, reaction কতগুলো reaction show করছে। Describe the E এর একটা স্ট্রাকচারাল ফর্ম করতে বসছে। ওকে, যখন আমরা জানি এখানে কী আছে, এর মধ্যে আমাদের কী আছে। সো আমি বলছিলাম, সবসময় বলছিলাম সোডিয়াম কার্বনেট only react with what? Only react with acid, carboxylic acid, not with alcohol. তো অ্যালকোহলই থাকবে, বাট এর কার্বক্সিলিক অ্যাসিডই ফর্ম হবে, ঠিক আছে। সো what? Why not? So এখানে আমরা রং করছে দেখো, সো আই ডিড দ্য রাইট, ওকে, সেম জিনিস, ওকে। আমি কী করছি এখানে মধ্যে, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট, ওকে। COONA, ঠিক আছে, CONA, ওকে, CONA হবে, মানে ওর ব্রেক করে সোডিয়াম কার্বনেট কী করছে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে ব্রেক করে সল্ট ফর্ম করে ফেলছে, ঠিক আছে। Okay, now let's see. So this why NaBH is not suitable for the reaction for F. Okay, কেন এটা suitable না from C? Due to NaBH is not strong enough to reduce C. Listen, it's not strong enough. So এটা বেশি strong না to reduce C. Okay. And this is not strong acid, I think. Let me see the answer sheet. Yes, strong reducing agent or reduce, not strong enough reducing agent, not strong, okay. Yes, no problem. I can construct an equation of the reaction is এটা with this one. তো এটা একটা রিয়াকশন ফর্ম করো। সো লেটস সি, মানে এটাকে মানে এখন বসে ইকুয়েশন ফর্ম করে দেখাতে বসে। তো ইকুয়েশন কীভাবে ফর্ম করবে, ওয়েন এফ কিসের ইয়ে করছে, এফ টু ফর্ম জি। সো এফ আমাদের কি, এখন এফ আমাদের কি, এফ আমাদের সি two time. Okay, F আমাদের কি হতে পারে, what is F? Okay, so F আমাদেরকে এরকম বলছে, আমাদের F হবে CH2 এখানে OH প্লাস again C H2
then OH form হবে, right? Okay. So when alcohol is reacting with SO2 SOCl2, alcohol is reacting with this, তাহলে কি ফর্ম হবে? You will learn the note. এখানে 2Cl ফর্ম হবে, দেন কি ফর্ম হবে? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইন HCl. সো তুমি এগুলো নোটের মধ্যে শিখলেই ইউ উইল গেট, ঠিক আছে? এখানে দুটা Cl বম, এখানে দুটা H and H, okay, C2 and then এখানে C2OH. সো এই দুটাকে ব্রেক করে কি ফর্ম হয়েছে? এখানে Cl ফর্ম হয়েছে and CH2 থাকছে, and এখানে CH2 থাকছে, এখানে Cl ফর্ম হয়েছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য থিং তুমি এগুলো হচ্ছে নোটতে শিখবে, এগুলো নোটের মতো আছে। এক্সপ্লেন ওয়াই C is very soluble in water due to CCO, CH, okay, yeah, acid is polar and less carbon, okay, less carbon chain, and it form hydrogen bond with water. It form hydrogen, which boy it likhbe, it's very important, and this is you gonna write, so this is not important that it form hydrogen bond with water. Okay, this is October number 19 question second mommy. Okay, so let's see, they're saying pronal is a naturally occurring organic, okay, this one it contain alkane and alcohol, দুটো function contain set alcohol and alkane বলে দিছে, okay? Okay, so this form, okay, and okay, এটা কিভাবে ফর্ম আছে? প্রোনাল কিভাবে ফর্ম আছে? প্রোনাল কিভাবে ফর্ম আছে? রিঅ্যাক্টিং, it form by reacting with G, okay, G সাথে রিঅ্যাক্ট করে this form, okay, একটা G আছে এর সাথে রিঅ্যাক্ট করে এটা ফর্ম হয়েছে and NaOH সাথে, okay? So complete the diagram. So এগুলো হচ্ছে complete diagram, এটা হচ্ছে where I said Cl এখানে কীভাবে ফর্ম হয়েছে। সো এখানে আমার ডায়াগ্রামও দেখো, ডায়াগ্রামও লেখা আছে এটা হচ্ছে Cl ছিল আগে, সো মিনস হ্যালোজেন অ্যালকেন ছিল আগে এটা, ঠিক আছে? সো হ্যালোজেন অ্যালকেনের মধ্যে এটা ব্রেক হয়ে ওয়ান স্টেপের মধ্যে ব্রেক হয়ে এটা অ্যালকোহল হয়ে গেছে। সো তুমি এটা নোটের মধ্যে দেখবে, দিস নোট দেখতেছ where alcohol also reacting and this one is C is reacting with Br. So আমি সেম জিনিস করছি, এখানে অ্যালকোহল হচ্ছে এখানে সি এর সাথে রিঅ্যাক্ট করছে অ্যান্ড দেন এভাবে লিখবে, এটাও লিখবে, সাইনটাও লিখবে, ঠিক আছে? এস সাইন হচ্ছে এটা সি, এটা হচ্ছে সিএল সাইন হচ্ছে মাইনাস। সো অ্যান্ড এখানে ওএইচটা সির সাথে রিঅ্যাক্ট করছে অ্যান্ড দেন দিস সি ইজ রিঅ্যাক্টিং উইথ সিএল। সো দিস হাউ দে আর ব্রেকিং, ওকে? তো এখানে ওরা অ্যালকোহল ফর্ম করে ফেলছে, ঠিক আছে? দিস হাউ ইউ উইল রাইট দ্য থিংস, ওকে? এর জন্য তুমি 2 মার্ক পাবে, ঠিক আছে? ওকে, প্রোনাল রিঅ্যাক্ট উইথ স্টিম। এখন প্রোনালটা কি? এটা হচ্ছে অ্যালকিন, এখানে অ্যালকোহলও আছে অ্যালকিনও আছে। তো অ্যালকিন যখন স্টিমের সাথে রিঅ্যাক্ট করে তার কী হয়? ওরা অ্যালকোহল হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো মিনস এখানে ডাবল বন্ডটা ব্রেক করে ফেলবে, দেন ইট ফর্ম হোয়াট? ইট ফর্ম এ মিক্সচার দ্যাট থ্রি আইসোমার ফর্ম করছে, ঠিক আছে? এটা JKl, ঠিক আছে? ওদের সবার কী ফর্ম? সবার হচ্ছে মলিকুলার ফর্ম হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? 5টা this and these things, okay? When G is heated with when J is heated with excess acidified K2Cr2O7, which is acidified potassium dichloromate, these things, okay? It form an organic product which shows no reaction with this thing. So এটা কোনো এটা মানে কোনো যেটা ফর্ম হবে এটা কোনো কার্বোনাইল না, এটা মানে এখানে কোনো কিটোন নেই, কোনো অ্যালডিহাইড নেই, ঠিক আছে? অবশ্যই প্রোডাক্টটা এটা। তো অবশ্যই ড্র দ্য যেটা স্ট্রাকচার আছে সেটা ড্র করতে বসে। সো তুমি জানো লাইক ওরা কনফিউশন করার জন্যই তোমাকে এইটার সাথে আমি অ্যাড করছি, এটা ফর্ম হচ্ছে কোনো মানে এটা কোনো অ্যালডিহাইড ফর্ম হয়নি, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ। সো কী বলে এটা আমরা জানি যে KMnO4 না K2Cr2 যখন রিঅ্যাক্ট করে এখানে কিটোন ফর্ম করে আমরা জানি, রাইট? কিন্তু এখানে কোনো কিটোন ফর্ম করবে না, ঠিক আছে?
এখানে ওরা স্টিমটা ব্রেক করে অ্যালকোহল হবে অ্যাগেন। সো ওরা জি ফাইন্ড আউট করতে বসছে, জিটাকে মানে যেটাকে উইচ ইজ কি প্রপনল, যেটা কী বলে স্টিমের সাথে রিয়াক্ট করে যেটা ফর্ম হয়েছে এটা করতে বসছে, ঠিক আছে। সো এখন আমাদের কী ফর্ম হতে পারে, আমাদের অ্যালকোহল তো অ্যালকোহলই থাকবে, আবার স্টিম তো অ্যালকোহলকে ব্রেক করবে না, শুধু ওরা কি কাকে ব্রেক করবে, ওরা ব্রেক করবে শুধু মানে ডাবল বনকে ব্রেক করে ফেলবে। সো ডাবল বনকে ব্রেক করার পরে কী পেয়েছে ওরা, ডাবল বনকে ব্রেক করে ফেলে ওরা OH হবে। তো আমরা জানি দিই অ্যালকিন যখন স্টিমের সাথে রিয়েক্ট করে তখন ডাবল বন হয়, মানে অ্যালকোহল হয়, রাইট। সো এখন অ্যালকোহল কী করছে, মানে এটাকে ব্রেক করে এখন ওরা অ্যালকোহল করছে। সো কথা হচ্ছে নাও ইউ উইল বি কনফিউজ কোথায় অ্যালকোহলটা ড্র করবে তুমি। ওকে, এখানে মধ্যে এখন ওরা কী করছে, লেটস সি। ওরা এখন বলছে ওরা একটা মলিকিউল দিয়েছে, অ্যান্ড দে সেড টু ইউজ দ্য সিনথেসিস of the একটা মলিকিউল দিছে, ইটস ইউজ ইন এ সিনথেসিস অফ অ্যান্টিবায়োটিক। ওকে, গিভ দ্য নেম অফ দিস, এখন একটা নেমটা দিতে বসে। তো তুমি এটা থার্ডনারি এটা লিখতে পারো, থার্ডনারি অ্যালডিহাইন। সো আবার মেবি দিস ইজ দ্য গুড নেম, থার্ডনারি অ্যালডিহাইন লিখতে হবে না। আমি লিখছি টু মানে দুইটার মধ্যে মিথাইল হয়েছে, ডাইমিথাইল প্রোপনল। ওকে, প্রোপনল বাই ইটস অ্যালডিহাইন। ওকে, প্রোপনল। তো এর নামটা লিখছি আমি। সো বেসিক্যালি আমরা ইটস ওকে ইয়া এটা অ্যান্সারটা লিখি না, থার্ডনারি না। ওকে, সো এখানে কি আছে, দ্য sp hybridization of this. Okay, so hybridization of the compound labeled with this asterisk. Okay, so it's sp2 কেন, sp2 কেন বলছিলাম আমি, ডাবল বন হলে sp2, ডাবল বন হলে again ডাবল বন হলে sp2 আছে, ডাবল বন হলে sp2, সিঙ্গল বন হলে sp3, ট্রিপল বন হলে sp only. ওকে ওকে, তুমি এটাও শিখে নিতে পারো, অ্যালডিহাইন ইজ sp2, as you can learn that as well. Okay, two reaction is sequence as shown. Okay, the reaction sequence shows. Okay, and the reaction one is oxidation reaction. Identify the region and the condition. Okay, reaction one, let's see. Aldehyde change into carboxylic acid, yes. So acidify K2H2, K2Cr2O7 plus heat under reflect. Okay, this we know. Okay, now they said that A is acid. Okay, is in solid at room temperature. Okay, and B is ester because 2 double bond is an isomer of AB. Is isomer of AB is isomer of A, and B is a liquid at room temperature. Explain the difference in the physical state. A and B refer the any intermolecular force and they exert. Okay, what did I write here? B compound is ester, right? তুমি শিখতে পারো A is a solid, so means A is a solid, so means that it molecular form stronger hydrogen bond, and B is a liquid, so then the molecular have weaker intermolecular force. Okay, liquid hole weaker intermolecular force, stronger force in A, Hill molecule. Okay, regently made tight করে, okay, and weaker force in B allows molecule movement. এখান থেকে any of the option তুমি লিখতে পারো।
দেখো ester, so ester may have, okay, this is cannot be CC bond, I think say this is ester, so molecular have CCO group but less, so intermolecular force is weaker, so it's, so এখান থেকে তুমি এগুলো শিখবে। ওকে, or else you can write this, আমরা জানি A is acid which is polar, so polar means they have strong hydrogen bond, okay, so that's why they have intermolecular hydrogen bond is stronger, okay, but B is liquid and we can see it's a ester, so mean it only have, maybe it's a non-polar, so that's why they have dipole and London force which are weaker, okay, তুমি এগুলো শিখবে, okay, and so they are saying give a balance equation, it aldehyde react with NaBH4 to form S, so NHBA to form, so it's reducing, okay, so it will form alcohol, right, so H formula গুলো তুমি ওখান থেকে শিখে নেবে নোট থেকে, so it will break the aldehyde and form OH group, okay. Draw the structure of the organic molecule T that react with A, this one, okay, acid, and in the reaction 2 to form U, okay, suggest a catalyst for reaction 2, so reaction 2 মধ্যে কি হচ্ছে, let's see, reaction 2 U form হয়েছে, right, ester change and form U form, so acid change and U form হয়েছে, so basically আমরা জানি the catalyst is a concentration of H2SO4 and heat under reflect, both form concentration of H2SO4, so what is the T, so T draw করো, why T can be okay, why T is okay, draw the structure, let's see the question again, draw the structure of the organic molecule T react with A, okay, T কোনটা এখান থেকে T, which one is T? T react with A, T টা কি, oh yes, ওরা কোয়েশ্চেন কি বলছে, T react with A মানে টিটা কি, টি রিয়াক্ট এর সাথে রিয়াক্ট করে কেন ইস্টার ফর্ম হয়েছে, সো আমরা জানি অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালকোহল রিয়াক্ট করলে ইস্টার ফর্ম হয়, সো দ্যাটস ওয়াই টি ইজ এ অ্যাসিড, টি ইজ এ অ্যাসিড, ওকে, আর অ্যাসিডটা কীভাবে ফর্ম হয়েছে, ইস্টার, রাইট, হাফ তো এতটুকু নিয়ে ফেলবে, সো লেটস সি, আমরা এখানে 3H, দেন এখানে H, এখানে C, এখানে H, okay, and this is ester, এখানে C, and then this one will be C, okay, this one will be C, H1 plus CH3, okay, and this one will be CH3, okay, so এতটুকু যদি CH33 যদি এতটুকু যদি অ্যাসিড হয়, মানে CH33 দেন অ্যাসিড অ্যালকোহল ফর্ম হয়েছে, সো এতটুকু মাইট বি অ্যালকোহল, ওকে, এতটুকু যদি অ্যাসিড ফর্ম হয় তাহলে এতটুকু হবে আমাদের অ্যালকোহল, সো লেটস সি,
CD এখানে একটা ফর্ম আছে 2 alcohol and then okay so এখানে একটা জায়গা আমরা অ্যালকোহল করে দিচ্ছি মানে এই অ্যাসিড অ্যান্ড রিয়াক্ট জয়েন হয়ে অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালকোহল জয়েন হয়ে ইস্টার ফর্ম করছে ঠিক আছে অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালকোহল জয়েন হয়ে ইস্টার ফর্ম করবে ইস্টার অ্যান্ড ওয়াটার ফর্ম করবে ঠিক আছে সো ওকে এবার ড্র করবে ওকে এখানে বলছে এক্স ওয়াই জেড আর অল আইসোমার ওকে অল আইসোমার and it's aldehyde okay the summary of some reaction and the properties are shown okay x is key okay তো এখন আমাদেরকে বলছে অবজারভেশন করো so x y all are aldehyde so ওরা 2,4-DMP এর সাথে রিঅ্যাক্ট করবে p এর সাথে রিঅ্যাক্ট করবে সো ওরা অরেঞ্জ প্রেসিপিটেট দেবে okay yও দেবে but z দেবে না so means z is something different okay then let's see following resistor যদি react না করে so this is not aldehyde okay ওরা বলছে x y z okay are all are isomer of this one মানে এটার আইসোমার ঠিক আছে কিন্তু ওরা বলেন এটা কি মানে সেমই OH আছে সেমই সব কিছু আছে কিন্তু বলেন ওরা এটা কী হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ওরা বলছে এইটার আইসোমার মানে অ্যালডিয়ানের যেগুলো গ্রুপ আছে সবগুলো এগুলোর থেকে ওদের থেকে আছে তাও তোমাকে কতগুলো ভ্যালিউ দিচ্ছে তোমার টু নো ঠিক আছে এখন বলছে কে ওয়াই এগুলো রিঅ্যাক্ট করে ঠিক আছে সো প্রবলি আমরা জানি এগুলো মনে হয় অরেঞ্জ প্রেসিপিটেট দেবে কেন এটা অ্যালডিয়ান ফর এক্সাম্পল আমরা বুঝছি অ্যালডিয়ান ওকে এটা কীভাবে বুঝছি আমরা এটা অ্যালডিয়ান হবে বিকজ following reaction react করছে and red precipitate this is so it's aldehyde and this one is not reacting and this one also not reacting so but range দেওয়া আছে সো এগুলো রেঞ্জের থেকে তুমি এগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারবে রেঞ্জ ফর্মুলা যেগুলো আছে রেঞ্জ যেগুলো আছে এগুলোর থেকে তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারবে এগুলো কি কিটোন নাকি অ্যালডিহাইড বেসিক্যালি আমরা দ্বারাও আমি দেখি দিস ইজ দ্য রেঞ্জ তুমি রেঞ্জ না ইউজ করেও জানতে পারবে বাট বেসিক্যালি আমরা বুঝছি না এটা কি ওরা বলছে তো এটা আইসোমার অফ দিস ওকে আইসোমার অফ দিস অ্যালডিহাইড তো এটা অ্যালকোহলও হতে পারে আই ডোন্ট নো অ্যালকোহল হবে না বাট সামথিং এলস হতে পারে যদি DM4 এর সাথে না রিঅ্যাক্ট করে দিস বেসিক্যালি নট হোয়াট ইট ক্যান বি সো লেটস সি আমরা রেঞ্জ ইউজ করি দেখি রেঞ্জ থেকে দেখি আমরা 17.15 17.15 right 17.15 so 17.15 এটা এখানে 16 to 70 72 এটা ওকে এটা তো নিতে পারি আমরা 17 10 to 50 এটা নিতে পারি it can be Easter ওকে লেটস টেক দিস ওয়ান এটা কিটোনই হবে কিটোন না হলে অ্যালডিহাইড but what about this
ওরা বলছে it can be range 300 3200 to 3600 3200 to 3600 এই তো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে the alcohol bond it was the alcohol bond so this might be alcohol I think so আর the rest of the thing ketone না হলে aldehyde এটা হবে why হবে কি aldehyde because it's reacting with folate region so X হবে ketone X and Y each contain carbonyl এখন বলেছি each contain carbonyl group okay complete the table বলিয়ে দিছে এটা complete the table okay আমরা তো লোক সার্চ করছি কি জানেন okay identify the functional group present Y present in Y that record Y এর মধ্যে কি হতে পারে এটা অ্যালডিহাইড আমি আগতে বলেছি এটা অ্যালডিহাইড সো অ্যালডিহাইড Y has a central chiral center and exists as a pair of optical isomer okay what is meant by optical isomer a carbon bond is bonded to 4 different group okay draw a optical isomer বলছিলাম তো ড্র অপটিক্যাল আইসোমার বললে তুমি কী করবে এরকম থ্রি ডাইমেনশন ড্র করবে তো ওরও তো এখানে বলিয়েছে ওকে কনভেনশনাল থ্রি ডাইমেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন ড্র করতে বলছে ঠিক আছে তো ওয়াই আমাদের ওয়াইয়ের মধ্যে কী কী থাকতে পারে Y হবে অ্যালডিহাইড সো এরকম করে সেপারেট করে দিচ্ছি সবগুলোকে ওয়াইগুলো এরকম করে করছে ওকে সো এখন বলছে that has এটা molecular এটা আছে এটা has branch isomer means long chain isomer unbranch mean branch and unbranch again I'm showing unbranch is strong long line and branch isomer will be branch isomer okay wait forming branch sorry my mistake so branch isomer wait forming branch okay unbranch means straight okay remember okay it shows a geometrical isomer geometrical isomer show kore okay come to the table bond responsible for each principle these things so eto tomaderke abaro range type of question so tumi easily korte parbe 3200 to 3600 এটা কি হতে পারে রেঞ্জ এখানে 300 this one it can be alcohol alcohol lexi and 1630 or 1630 কোথায় হতে পারে 1630 right 1630 এখানে হবে না 1630 সো 1000 এখান থেকে এটা শুরু হচ্ছে 1500 to 680 so it's a double bond okay C double bond and 1050 কোথায় শুরু হচ্ছে let's see 1050 হবে obviously এখানে শুরু হবে সো ইটস ইস্টার না হলে অ্যালকোহল না হলে ইথার সো ইস্টার লিখতে পারো okay
Okay, draw the skeleton of that. What is a that? A skeleton of that draw করতে বলছে, so draw করো 5 carbon. That can be a branch isomer বলছে, so it can be branch isomer, and it shows geometrical isomer means there is a double bond. So 2 different bond হতে হবে। এখানে অ্যালকোহলও আছে। ওকে, হ্যাঁ, এই রেঞ্জের থেকে আমাদের জ্যাট ফাইন্ড আউট করতে হবে। এই রেঞ্জের মধ্যে আমরা কী কী পেয়েছি? অ্যালকোহল পেয়েছি, ডাবল বন্ড পেয়েছি, অ্যান্ড দেন OH পেয়েছি, রাইট? So where is OH? Don't get maths, okay? Don't get confused. এখানে আমাদের CCOH2 আমাদের অ্যালকোহল, ওকে? ফর এক্সাম্পল let me show you. এখানে বলছে it can be alcohol, okay? So means so that CC এখানে নেই because both are alcohol. এখানে alcohol and double bond form আছে, okay? এখানে অ্যালকোহল আর ডাবল বন্ড ফর্ম হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের অ্যালকোহলিক, ওকে? রেঞ্জের মধ্যে দেখছো এটা অ্যালকোহল, রেঞ্জের মধ্যে দেখছো এটা অ্যালকোহলিক, অ্যালকোহল অর ইস্টার অর সামথিং, ওকে? সো এটা অ্যালকোহলিক। কেন আমাদের আবার ইস্টারকে আনি পারবে না? ইস্টার কেন ওরা আমাদেরকে দুটো ও বানানো, ওরা আমাদেরকে বলছে অনলি 1 ও স্টে, ওকে? দ্যাটস আমরা এটাকে আমরা ইস্টার নিতে পারবো, মানে অ্যালকোহল নিতে পারবো, ওকে? দ্যাট কন্টেন কার্বনাইল গ্রুপ, মানে দ্যাট এক্সের থেকে কার্বনাইল গ্রুপ আছে। তো এক্স রিয়েক্ট উইথ HN, ওকে? এইচ রিয়েক্ট, তো তোমাকে মেকানিজমগুলো ড্র করতে হবে, এগুলো তুমি শিখলে, এগুলো নোটে আছে, ওকে? এরকম বলছে স্টে দ্য রোল অফ NaCl in the reaction, so they are catalysts, okay? They speed up the reaction, okay? Okay, this is October number 18. It was 18 question করি আমরা। So was complete the table, again their observation, everything, okay? Okay, glycolic acids এক কতগুলো রিজন দিছে গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করার জন্য, ঠিক আছে? Glycolic acid সাথে complete the table to show what you would observe when the aqueous solution of glycolic acid is added separately to the each region. সবগুলো রিজনের সাথে অ্যাড করছে, তো কী পাবে? সো লেটস সি আমরা। ওকে, এখানে আমরা ইজিলি বুঝিয়েও যাচ্ছি, এখানে আমরা তো কিছু করতে হচ্ছে না, আমরা ইজিলি আমরা বুঝতে পারছি এখানে আমাদের কী কী আছে। এখানে আমাদের অ্যাসিড আছে অ্যান্ড অ্যালকোহল আছে। সো লেটস সি। Na2CH, ওকে? সোডিয়াম কার্বনের সাথে অবভিয়াসলি অ্যালকোহল রিঅ্যাক্ট করবে না, কিন্তু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করবে, সো এফারভেসেন্ট দ্বারা, ওকে? ইট ডাজ এ রিঅ্যাকশন অকার, ইয়েস। ডাজ এ রিঅ্যাকশন অকার, ইয়েস, ওকে? অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনাল গ্রুপ? কোন ফাংশনাল গ্রুপ রিঅ্যাক্ট করছে? এটা হচ্ছে অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করছে, ওকে? অ্যান্ড 2,4-DMPH সাথে কী রিঅ্যাক্ট করবে? কোনোটাই রিঅ্যাক্ট করবে না, নো রিঅ্যাকশন, নট অ্যালকোহল, নাইদার অ্যাসিড। সো ডাজ ইট রিঅ্যাক্ট? নো। কোন গ্রুপ? নো গ্রুপ। সো অ্যাসিডিফাইজ K2Cr2O7, এটা অ্যালকোহলের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, নট অ্যাসিড, অ্যালকোহলের সাথে রিঅ্যাক্ট করে। where change orange solution turn into green. So does it react? Yes. And which group it is reacting? It's OH group it's reacting, okay? সো এগুলো তুমি নোটের থেকে শিখতে পারবে, এগুলো ইজি, বারবার এই জিনিস এগুলো, ওকে? রিপিটলি করছে ওরা, রিপিটলি আস্ক করছে সেম থিংস, ওকে? 2 রিয়াকশন সিকোয়েন্স টু মেক এ গ্লাইকোলিক অ্যাসিড, ওকে? দুটো জিনিস আছে যেটা গ্লাইকোলিক অ্যাসিড বানানো যাবে, ওকে? ড্র দ্য স্ট্রাকচার অফ এক্স। এক্স কি?
X কি? ওকে, সো এটা কি আমাদের প্রবলি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালডিহাইড। অ্যালডিহাইড যখন HCl এর সাথে রিয়েক্ট করে অ্যান্ড দিস ওয়ান তো কী ফর্ম করে? ওরা এরকম একটা গ্রুপ ফর্ম করে, রাইট? লেট মি শো ইউ। হিয়ার ইউ গো। দেখো ওরা যখন KNaCN ওর KCN এসে রিয়েক্ট করে ওরা কী ফর্ম করবে? ওরা এরকম একটা গ্রুপ ফর্ম করবে, ওয়ের দের উইল বি অ্যালকোহল অ্যান্ড CN গ্রুপ। ওকে, এখানে তোমাকে এটা মেকানিজম কীভাবে ফর্ম হচ্ছে এটা দেখাতে বসছে, ঠিক আছে? এখানে তোমাকে এগুলো বল নেই, শো দ্য মেকানিজম কিছু বল নেই, সো হাউ ইট ফর্মেশন। So X will be this kind of thing, okay, where will be C will be এখানে একটা alcohol attach হবে and then Cl add হবে, where it will be this is triple bond তো তোমার ড্র করতে হবে, okay? Triple bond, every bond you have to show. Okay, so give me the name of the region for reaction 2. Reaction 2 এর মধ্যে okay, reaction 2 এর মধ্যে কি হচ্ছে? Okay, CN-টা changing into alcohol, okay, changing into alcohol, so this will be dilute HCl or H2SO4. নোটের থেকে শিখতে পারবে এটা dilute H2O and this one, and ওরা ammonia solo form করবে, okay? Okay, name of the mechanism of 3 is free radical reaction, free radical substitution. Okay, why it's happening, free radical substitution? Okay, আচ্ছা এখানে একটা কোয়েশ্চেন মধ্যে দেখো where they said that a number, okay, name of the mechanism reaction 3. এখানে মধ্যে দেখো সেম কোয়েশ্চেন একবার জিজ্ঞেস করছিলাম, মনে আছে একটার মধ্যে অক্টোবর নাম্বার 21-এর মধ্যে 2-3 কোয়েশ্চেনের মধ্যে where says the type of reaction that occurring, so type of reaction কি হচ্ছে এটা জিজ্ঞেস করছে। সো এখানে টাইপ অফ রিয়াকশন সাবস্টিটিউশন হচ্ছে, এটা এখানে ওরা মেকানিজম জিজ্ঞেস করছে, দ্যাটস ওয়াই ডোন্ট বি কনফিউজ। ওর মেকানিজম জিজ্ঞেস করলে ওয়ের বিআর ফর্মিং, তাহলে এটা ফ্রি রিডাক্টাল সাবস্টিটিউশন হবে, ঠিক আছে? ওকে, সি দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাগেন। এখানে আমরা সাবস্টিটিউশন বলছে কিন্তু একই জিনিস ফর্ম হচ্ছে, ওয়ের রিয়াকশন 2 দেখতেছো ওয়ের ইটস ফর্মিং, এখানে বিআর ফর্ম করছে। সো সেমই থিংস, এখানে টাইপ অফ রিয়াকশন বলছে, এখানে বলছে মেকানিজম বলছে। মেকানিজম হলে ফ্রি রেডিক্যাল সাবস্টিটিউশন, টাইপ অফ রিয়াকশন হলে সাবস্টিটিউশন। ওকে ওকে, সো ইজ দ্য এসেনশিয়াল কন্ডিশন ফর রিয়াকশন 3। তো 3-এর মধ্যে কি রিয়াকশন লাগবে আমাদের টু ওয়ার্ক? সো ইট নিড UV light. Okay, reaction for occur this thing as to mechanism. So complete the reaction 4 and এগুলো করতে বসে, এগুলো মেকানিজম যেগুলো আছে এগুলো ড্র করতে বসে। তো let me show you, এগুলো তুমি নোটের থেকেই পাবে, এটা হ্যালোজেন অ্যালকেন মধ্যে। সো রিয়াকশন SN2-র মধ্যে ওরা ইজিলি ফর্ম হয়ে যায়, where OH also reacting and this is also reacting. So this is one, তুমি এটাও শিখতে পারো better, where OH is reacting with C and C will be SA plus and this will be minus, so this will react here. Okay, glycolic acid made by reaction glycolic acid can also made by reacting glycolic acid after this. Okay, so what is the rule of this? Again, reducing agent is the rule of say reducing agent. Write the equation, okay, by using the H. So let's see, acid aldehyde যখন 2H react হয়, so aldehyde acid to acid থাকে because reducing agent, so where aldehyde change into primary alcohol. Okay, so this is the range শিখলে you will understand what is it forming. Okay,
So this is another question. এখানে বলছে the diagram show করতেছে এটা starting from ethanol ethanol সাথে aldehyde ethanol সাথে react করছে in this form. Okay, draw the display for formula for P এর জন্য একটা ডিসপ্লে ফর্ম করো. সো p will form in this way. সো এগুলো তুমি জানো, অ্যালডিহাইড যখন এটা সাথে রিঅ্যাক্ট করে এখানে দুটোটা ট্রিপল বন্ড ফর্ম হয়, ওয়েট সি অ্যান্ড ফর্ম হয় আর অ্যালকোহল ফর্ম হয়. তো তুমিও ডিসপ্লে বললে অল দ্য বন্ড ইউ উইল শো. Type of reaction, type of chemical reaction that occur in the reaction 3 এর মধ্যে কোথায় reaction 3. Okay, let's see. Okay, সবগুলো সেম, only double bond form হয়ে গেছে, alcohol remove হয়ে গেছে, so it's dehydration. And write down the equation to represent reaction 4. তো এটা একটা ইকুয়েশন ড্র করতে বলছে by using O. তো ইকুয়েশনটা তুমি এভাবে ড্র করতে পারো, আবার শোয়িং ড্র করতে পারো. সো ওকে 4 এর মধ্যে হয়ে গেছে. সো অ্যাসিড is changing into where ketone. So OHO react হয়েছে and there is hydrogen is forming. I think so water will form, not hydrogen. Okay, water will form, okay, not hydrogen. State the reason and the condition for 4. It's acidify K2Cr2, heat under reflect. Okay, এগুলো সব তুমি নোটের থেকে শিখতে পারবে, nothing new. Compound Q is formed as a mixture of two optical isomer. Splane of optical isomer, again same thing. Carbon atom is bonded to 4 different group and non-superimposible mirror image. Okay, 2 diagram of show the 3-dimensional structure. So optical isomer বললেন 3 dimension এর করে show করে দেবে. Okay, এটা করবে, এটা C লেখছো. So Q করতে বসে, Q where, right, where is a Q, this one dimension draw করতে বসে. So dimension draw করো, আমি এটাকে এরকম করছি. দেন অপোজিট সাইডে সবগুলো নিয়ে গেছি. সো সবগুলো সেমই. এইচ হয়ে গেছে এটা, সি এইচ হয়ে গেছে এটা, ও এইচ হয়ে গেছে এরকম. ওকে, R can be used to make a polymer okay, R can make polymer W in 2 step. Okay, draw a repeat unit. Repeat means 2 unit you will draw. Okay, so R is what? R কি আমাদের? R হচ্ছে এটা. So R is আমাদের এরকম. So আর যখন পলিমারাইজেশন হয়েছে, ইন্টারমিডিয়েট মধ্যে polymerization হয়েছে, what is W? Repeat unit of W হচ্ছে W মধ্যে এরকম আছে, রাইট? Wটা পলিমার হয়েছে. সো সেম থিং. সো ডাব্লিউকে আমরা ডাবল বন্ডকে রিমুভ করেছি, তো সিটাকে আমরা ড্র করেছি. ঠিক আছে, যদি 2 রিপিট ইউনিট বলে আমরা সেম জিনিসটা 2 টাইম রিপিট করবো. ঠিক আছে, compound Z rosate and produce, okay, is produced from R produces. That can be used to 2-step progress to produce eta. Okay, 2 ammonia propane. Okay, ammonia means there is NaOH. Okay, it means NH3. Okay, NH2 I think. In the first step এটা কি করছে, কিসের রিঅ্যাক্ট করছে, HBr সাথে রিঅ্যাক্ট করছে to form 2 product. And then second, and the product and the structure of the product depend on which intermediate is formed. Okay, 1 and 2 intermediate. Okay, depend on that. এখন বলছে কোনটা is more likely to form and one কোনটা will be more stable. So আমরা জানি কি বলে এটা, this is
secondary alcohol, intermediate 1 হচ্ছে secondary alcohol, intermediate 2 হচ্ছে primary alcohol. So secondary alcohol is more stable than primary alcohol. So it's stabilized by electron donating alkyl group through inductive effect. Okay, এটা শিখে নেবে. So আমরা জানি the contestable বিষয় হয় secondary carbon is more stable than primary carbon and very stable is tertiary carbon. Okay, intermediate 1 form the product of the first এটা ফার্স্ট টি ফর্ম করছে ওকে এখন বলছে কমপ্লিট দ্য ডায়াগ্রাম মেকানিজমগুলো ড্র করো ঠিক আছে সো ডাবল বন্ড এগুলো সবগুলো নোটে আছে তুমি শিখতে হবে ডাবল বন্ড ব্রেক করিয়ে কীভাবে ওরা এরকম ফর্ম করে ঠিক আছে টি ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু দিস সো এটা এখানে হয়ে গেছে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম ইজ নেম কনভেনশন ইটস এ নিউরোফিলিক সাবস্টিটিউশন এগুলো নোটের মধ্যেই পাবে ওকে দ্য কম্পাউন্ডস দ্যাট এটা হচ্ছে the ketone আছে and acid আছে okay ketone and acid and it can be oxidized by this so ketone oxidize হবে and acid oxidize হবে দুটো oxidize হবে ঠিক আছে এখন বসে H ফর্মুলা ইউজ করে করো সো ketone হয়ে যাবে ওকে ketone হবে and there will be এটাকে এই অ্যাসিডটা কি হবে এই অ্যাসিডটা অ্যালকোহল হয়ে যাবে ঠিক আছে অ্যাসিডটা রেডিউস বাই ইউজিং এটাও অ্যালকোহল হয়ে যাবে এটাও অ্যালকোহল হয়ে যাবে দুটোটাই অ্যালকোহল হয়ে যাবে ঠিক আছে অ্যান্ড ওয়াটার ফর্ম করবে ওকে ওকে এখন এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এগুলো তোমরা আমার ওখানে শিখতে হবে তোমার থেকে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের মধ্যে শিখতে হবে ঠিক আছে explain why এগুলো হচ্ছে atomic structure things so this is another question it's October number 17 question some reaction are shown based on the okay it is a methyl propane 2 oil okay so এখন বলছে আমরা তোমাকে কতগুলো জিনিস দিছি region and the condition and the type of reaction so type of reaction so let's see reaction region and the condition okay reaction 1 এর মধ্যে কি হচ্ছে reaction 1 back to acid is going back to where Br so acid is going back no so it's not acid it's carbonyl it's aldehyde going back to it's not aldehyde I think so it's alcohol okay again don't get confused যদি তোমাকে ওরা where is it okay এটা হচ্ছে OH যদি তোমাকে HO দেয় it's aldehyde এটা হচ্ছে OH don't get confused I always get confused so you don't get confused CHO is aldehyde and this one will be alcohol okay so alcohol is going back to alcohol is reacting with something and forming so HBr the heat under reflect তোমার নোটতে শিখবে and then what is the reaction it's called substitution okay and the reaction 2 এর মধ্যে কি হচ্ছে Br changing into alcohol there will be NaOH it's dissolved in water okay it is dissolved in alcohol হয় then it will change into what it will change into alkene double bond form হয়ে যাবে and heat under reflect okay reaction 3 acid is changing into alcohol is changing into double bond so dehydration where concentration of H2SO4 or aluminum Al2O3 form and heat under reflect and reaction 4 Br form হয়ে গেছে again so Br so sorry এখানে মধ্যে দেখো আমরা জানি যে Br react করলে there will be 2 Br okay there will be 2 Br dibromoethane
রিয়াকশন যখন টু ব্রোমন যখন রিয়াক্ট করে ব্রোমাইন তখন টু ডাইব্রোমো হয়, দুটো ডাই, তো এখানে একটা বিআর ফর্মে, সো ইট উইল বি HBr. এটা হচ্ছে অ্যাডিশন, এটা হচ্ছে ডিহাইড্রেশন। ওকে, সো বাস SN1 SN1 তুমি শিখবে ওখান থেকে কী বলে এটা হ্যালোজেন অ্যালকেন গ্রুপ থেকে শিখবে, হ্যালোজেন অ্যালকেন নোট থেকে তুমি শিখবে SN1 কীভাবে ফর্ম হয়। প্রথমে ওরা কীভাবে ফর্ম হয়, ফার্স্ট ওরা আগে এগুলো এটা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ। S2 হচ্ছে দোটা অ্যালকোহলও একসাথে ফর্ম করে ফেলে অ্যান্ড CBRও ব্রেক করে, না মানে CBR ও CCl যেগুলো আছে এগুলোকে ব্রেক করে ফেলে, বন্ড হ্যালোজেন অ্যালকেনকে ব্রেক করে ফেলে একসাথে, কিন্তু এখানে সেপারেটলি ব্রেক করে। আগে ওকে নিয়ে ফেলে দেন পজিটিভ আয়ন করে, দেন OHটা পজিটিভ আয়নের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, দেন ইট ফর্ম। Okay, 1-bromobutane is a structural isomer of the product of reaction 1. Okay. Define the structure formula and the three type of structural isomer. Okay, three type of chain isomer, position isomer, functional isomer can be. Okay, এগুলো ফর্ম হবে, ঠিক আছে। and structural isomer definition লিখবে। So 1-bromobutane is treated with the same reagent in as a result as a reaction 2. Okay, তারপরে একই জিনিস করছে, but 1,2-bromo is formed. Identify mechanism why the reaction pursue different. Okay, so this one will be counter reaction লাগবে এখানে। Okay, এখানের মধ্যে দেখো ওরা বলছে বিউটেন 1-ol is treated as the reason that আমরা এখানের মধ্যে রিয়াকশন করছি, যে রিয়াকশন 2 where ternary alcohol change into alcohol হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো অবশ্যই এটা কি ফর্ম হয়েছে, বিউটেন 1-ol ফর্ম করছে, ঠিক আছে। আইডেন্টিফাইয়ের কোন মেকানিজমটা ফর্ম করবে, ঠিক আছে। explain which reaction pursued different mechanism from that. Okay, but SO1 is ternary alcohol, for ternary alcohol. NO2 is for primary alcohol, right? And SN2 is primary alcohol, and SN1 is ternary alcohol, for ternary alcohol maybe. Let me check. SO2, SO2 is for primary halogen alkane, SO1 is ternary alcohol কিন্তু secondary alcohol মধ্যে NO2 react করে। So এখন বলছে butane 1-ol is a primary alcohol, so primary alcohol carbonation would be unstable. Okay, therefore the SO1 mechanism is not favored and the reaction pursued with NO2 মধ্যে। ওকে, এগুলো শিখবে, এটা শিখতে হবে তোমার থেকে, ঠিক আছে। ওকে, দ্য প্রোডাক্ট অফ রিয়াকশন 3 methyl propane does not show, and it does not show stereoisomer, এটা কোনো stereoisomer show করে না। ওকে, give a two reason it does not show stereoisomer, the reason why it does not show তুমি এটা লিখতে পারো, one carbon CC has a two identical carbon and does not show cistrus isomer. Okay, methyl propane can be polymerized to form polyalkene form হবে। So type of reaction it is addition, জানো তুমি, এটা সিম্পল। তো ইউনিট এটা হবে এরকম ফর্ম হবে methyl propane, right? So methyl propane to methyl, সো আমরা 2 ইউনিট লিখতে পারবো শুধু, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা একটাকে নিচে নিয়ে গেছি। ওকে, তাই বলছে মিথাইল প্রোপেন ডাজ নট শো স্টেরিওআইসোমার, তাই আমরা দোনোটা CH বন্ড নিচে একসাথে করছি, ঠিক আছে। মানে
let me show you, let me demonstrate you. ওকে দেখো এখানে কি বলছে স্টেরলো আইসোমার শো করে না, এটা এটা মিথাইল প্রোপোনেন্ট স্টেরলো আইসোমার শো করে না, দ্যাটস ওয়াই আমরা এই দোনোটাকে একই সাইডে করছি। নাহলে এটার সাথে যদি আমি CH3 লিখতাম এটাও একটা ট্রাস আইসোমার হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর যদি আমি এখানে না লিখে যদি আমি এদিকে লিখে দিতাম তাহলে এটা আমাদের সিস আইসোমার হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য আমি দোনোটা CH একই করছি। আর এখানে পলিমারাইজেশন আমি ওনলি 2H তোমার 2C তোমার থেকে অ্যাড করতে হবে, 2C থেকে বেশি অ্যাড করা যাবে না, ঠিক আছে। ওকে difficulty. Okay, one difficulty associate with the disposal of it, so it's a non-biodegradable. Like that. Okay, name of the product, reaction 4 এর মধ্যে কি হচ্ছে তোর কাছে name of this and name of that করে দাও। it's a ternary alcohol, তুমি লিখতে পারো 2 ব্রোমোর মধ্যে and 3 মিথাইল ওকে। ওরা কী করছে দেখছো, ওরা বেশিরভাগ তুমি নেমিংটা কীভাবে করবে, নেমিংটা তুমি দেখবে লংগেস্ট চেন কোনটা, তো ওরা লংগেস্ট চেন এইটা নিছে, বুঝছো। ওকে, লংগেস্ট চেন এইটা নিছে ওয়ের 2 methyl form হচ্ছে, right? But how they're doing it, it should be সো এখানে দেখো নেমিংটা কীভাবে করবে জানো, নেমিংটার মধ্যেও একটা টিপ আছে, নেমিংটাও তুমি এইভাবে করতে পারো। দেখো এখানে লংগেস্ট সি এর চেনটা নেবে, লংগেস্ট সি এর চেন, সো আমাদের লংগেস্ট সি চেন হচ্ছে এইটা, লংগেস্ট সি চেন এইটা না, ঠিক আছে। তো আমার লংগেস্ট সি চেনটা চুজ করছি, দ্যাটস ওয়াই আমাদের মিনস এখানে সি দেন 2-র মধ্যে আমাদের বিআর দেন সি, তো C2, ওকে। সো 2 ব্রোমো 2 মিথাইল, 2-র মধ্যে মিথাইল আছে একটা, ওকে। দেন এটা হচ্ছে 1 2 3 প্রোপেন, ওকে। সো এখানের মধ্যে সি এর কোনটা লাইন বেশি, সি এর কোনটা লাইন বেশি, এটার মধ্যে প্রবলেম আমরা বুঝে যাচ্ছে, এইটাই নেব আমরা, ওকে। প্রবলেম আমরা তো বুঝতেই পারছি, আমরা এইটাই নেব। So why it's so difficult? So এখানে biggest C এর চেন হচ্ছে আমাদের এটা, এখানে biggest C এর চেন হচ্ছে আমাদের এটা, ঠিক আছে। So that's why ওরা 1 ব্রোমো হবে এটা, ওকে। Okay, this one will be 1 bromo. This will be name will be cut. It will be 1 bromo 2 methyl propane. ওকে, নেমিং যখন কোনো কিছু লং টাইপের জিনিসের নেমিং করতে বলবে তো টিপ একটাই হবে, টিপ হচ্ছে প্রথমে আমাদের লং চেইনওয়ালা কার্বন আমরা করব, লং চেইনওয়ালা কার্বন নেব আমরা, ঠিক আছে। Okay, this is another question from October number 17 এর মধ্যে ওরা বলছে আবার সেম থিংস বলছে রিজন অ্যান্ড দিস থিংস আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করে দাও। সো লেটস সি রিঅ্যাকশন 1 এর মধ্যে কি হচ্ছে, রিঅ্যাকশন 1
where Br is changing to alcohol. So আমরা Br changing into alcohol আমরা জানি NO sodium hydroxide dissolve in water and heat under reflux. এটার নাম কি? এটার নাম হবে neutrophilic substitution. আমি substitution লিখছি, this is neutrophilic substitution. Okay, and then 2 where Br changing into this one, so it should be alcoholic NaOH where it should be dissolved in alcohol and heat under reflux and it's the elimination. Okay, 3 where Br breaking and CN form হচ্ছে, so এটাও halogen alkane noted, এটাও halogen alkane noted where you can use NaCN or KCN and dissolve in alcohol and heat under reflux. এটা হচ্ছে neutrophilic substitution, এটাও neutrophilic substitution. Okay, breaking into these things. Okay, and 4 এর মধ্যে where CN is breaking or alcohol forms, it's hydrolysis. It is hydrolysis where CN break করে it is acid করে and ammonia salt form করে, ঠিক আছে? And what is the reason? It's a need, you need dilute HCN and H2SO4 under reflux. Okay, এটা শিখবেন। Okay, এখন বলছে acid is changing into aldehyde. Okay, alcohol is changing into aldehyde. So alcohol is oxidation, okay, where acidify K2COO7 heat under reflux is oxidation. Okay, আবার aldehyde acid এর মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে, so it's also oxidation. So where toluene region করো আর K2SO4 ও দিতে পারো, একই রকম এটা, ঠিক আছে? আবার বলছে NO2 মেকানিজম কীভাবে ফর্ম হচ্ছে এটা ড্র করে দাও। NO2 ইজিলি ফর্ম হয়ে যায়, একসাথেই ব্রেক করে ফেলে, বাট N1 এর মধ্যে ইউ হ্যাভ টু শো 2 স্টেপ। ওকে, সেম থিম লাইক প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন, সবগুলো সেমই। ওকে, this might be different. The product reaction to its butane 1-ol does not show stereoisomer. However, B1 react with H2 to form a mixture. Okay, H2 react করছে, it exerts a pair of stereoisomer and produce a high yield. So means it can be a secondary stereoisomer. Okay, and does not show stereoisomer. What is a stereoisomer? এটা শিখে নেবে। Give a 2 reason why butane does not show stereoisomer. Maybe there is no has 2 identical, maybe there is 2, one has CC bond has a 2 identical group and it does not show cis isomer. Why name K and Y, X and Y X and Y যখন ইথেন যখন HCl এর সাথে এটা ক্লোরিন ফর্ম করবে, so simple thing. So it can be butane stereoisomer show karaye, so that's why it's forming Cl. Okay, two more Cl form korche and this one will be one এর মধ্যে chloro butane form korche। मैं দুটো নেম লিখে দেবে, দুটো আইসোমারের নেম লিখে দেবে, ভেরি সিম্পল। Name of the type of stereoisomer shown by the X of the quanta isomer show করছে the optical isomer. Optical isomer কিভাবে শো করছে, let's see. Okay, yeah, so let's see, আমরা ড্র করছি stereoisomer শো করার জন্য। সো এখানে 4টে গ্রুপ দিচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই দিচ্ছে অপটিক্যাল আইসোমার। এখানে একটা গ্রুপ দিচ্ছে, এখানে একটা 1 দিচ্ছে, 2 দিচ্ছে, 3, 1 2 3 4টা গ্রুপ, দ্যাটস ওয়াই ইটস অপটিক্যাল আইসোমার। ওকে, ইউজ দিস থিংস এক্সের দিস ওয়ান ডিমেনশন শো করতে বসে, সো শো করবে সেম থিংস, সেম জিনিস যেরকম শিখেছি। এটাকে যদি এরকম হয় এখানে সিএস, তবে এটা অপোজিট হয়ে গেলে এটা এখানে এসে যাবে, এটা এখানে এসে যাবে, সিএইচটা এরকম হয়ে যাবে, দেন এইচটা এদিকে এসে যাবে, সবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে।